Okay, I think we can start now. Xin lỗi các bạn, khi nãy cô bị mất kết nối cho nên cô không có gặp các bạn được. Okay. So let's continue. Bắt đầu đi các bạn. Okay. Hello, Doctor, and hi, everyone. So can you see my sharing screen? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Let's see. We are group 10 with 5 members. Next. I'm Linh Thuy Ly and Miss Hoàng My and Mr. Thế Công, Mr. Khánh Linh and Miss Phương Chi. The main content of our topics is about part A, the theoretical review of speaking skills, and part B about the application of discourse theory in teaching speaking. Firstly, before we talk about the theoretical review of speaking skills, we should understand that all of the immigrants, whether in a temporary or more permanent transition to a new culture, need to make themselves understood in another language. They need to be able to speak that language. Learning to speak a new language is the focus of this chapter. And the next one is about section 1, making oneself understood in a second language. 1.1, the message and medium in oral communication. The point is that in order to interpret any spoken message, we need to have a wealth of information beyond the linguistic element appearing in any statement produced in the oral medium or channel. Mismatches and misunderstandings in oral communication can be the result of any of the following problems or conditions, like about A, the speaker does not have full command of target linguistic knowledge and produces an acceptable form. And about B, the necessary background knowledge, like content, is not shared by the speaker and the hearer, and they bring a different set of expectations to the spoken interaction. And about the last one, C, the speaker and the hearer don't share the social culture rules, and therefore the speaker may have violated such as rule from the hearer's point of view due to pragmatic transfer from the first language. Of course, they are not all, but there are some main, yes, there are some main results. And the next one about 1.2, the interactive perspective of oral communication. You can see the speaker as shown in figure 9.1 brings to the interpersonal communicative act a set about the situation and the participants in the exchange and the expected outcome of the exchange. Let's see, about the knowledge of the social culture rules of purposes and the focus on the intended message, which prepare for the listener's situations, guide the speaker in making choices that form the spoken product. So therefore, you can see that both speaking and reading are concerned with the production of discourse that can differentiate between the production of spoken and written discourse, like planning, contextualization, and formality. Often in preparation for such formal speaking tasks, we produce a written draft or outline, blending their contextualization and use more formal language. Therefore, account for the similarity between such like spoken discourse and much written discourse. Move on 1.3 is about choosing the linguistic features. In producing spoken discourse, speakers use their grammatical competence in order to produce linguistically acceptable utterance in the target language. The ability to choose lexical items and use them in their proper morphological form, and the ability to arrange the lexical items in an acceptable word order, they all contribute to the linguistic realization of the utterance. So about the mastering question formation, choosing appropriate word order and placing proper stress, and so forth might facilitate conversation greatly or hinder it when the features are lacking. And the next one, about the next section, Ms. Hoàng My will be in charge. Okay, thank you, Ms. Lee. And next, I will talk about adhering to rules of appropriacy. So, social culture rules of appropriacy are viewed today as an integral part of a person's communicative competence. The field of pragmatics can be viewed as the study of the relations,
holding between the use and meaning of linguistic utterances and the social situations within which they are produced. Leibniz perceived general pragmatism as consisting of two subfields: pragmalinguistics, which is related to use of language in context, in other words, is linguistics, and the social pragmatics, which is related to social rules of behavior, in other words, is sociology. Okay. And the pragmalinguistic and social pragmatic rules of any language are concerned with characteristics of the individuals who take part in the communicative exchange, features of situation in which this exchange takes place, the the goal of the exchange, and the features of communicative medium through which the exchange is carried out. So any language variation that occurs in the utterances actually produced may be in the utterance actually produced may be related in one way or another to any of these sets of features. Individual characteristics related to sex, age, social status, social distance, and the specific roles in the participants play within the interaction maybe have a significant effect on the realization of any instance of spoken discourse. Learners of a second language have to adjust to the rules of speaking in their new language. That are rules may be quite different from the ones functioning in their first language. In some cultures, age may be a significant factor in choosing certain formulaic or politeness features of address. In other cultures, status of social distance may affect spoken discourse. Such social cultural norms need to become a part of the speaker's knowledge. Furthermore, the speakers will have to make choice with respect to register. In any language, speakers use more than one register on a regular basis. A more intimate and cultural register is used in immediate and familiar contexts, while a more formal register is used in occupational or everyday situations with interactions that the speaker does not know well. The social and contextual factors play a much more significant role in spoken interaction than in written communication, since most of the oral exchanges we normally engage are not pre-planned. Decisions and choices need to be made under the pressure of trying to communicate messages. This is one of the reasons why speaking is often perceived as the hardest skill to master in another language. Now we move to the maxims of oral interaction. In normal spoken communication, people use talk as a social tool. The cooperative principle proposed by Green in 1975 is particularly strong in maintaining the flow of exchange between speaker and hearer. Green suggests a set of 4 maxims that apply when natural conversation functions efficiently. The first one is the maxim of quality. It relates to the speakers providing information to the hearer. In other words, the speaker needs to say neither nor more or less than the discourse requires. The next one is the maxim of quality. It refers to the speaker's conviction and belief that he or she is stating the truth. It means that the speaker does not lie or make unsupported claims. The third one is the maxim of relevance. It means that the speaker must ensure that the hearer sees the relevance of what is being said to what he or she knows about the situation and the interaction's goal. If for some reason the speaker suddenly decides to change the topic or interrupts the normal flow of the conversation, it will be expected that he or she explains the reason for this change. And the last maxim. The maxim of manner refers to the message transmission. The speaker must produce a coherent, well-presented utterance that does not hinder the hearer's interpretation process. So the speaker needs to be brief, be orderly, avoid obscurity, and avoid ambiguity. In case of a faulty start or an ambiguous outcome,
The speaker is responsible for clarifying and adjusting the speech so that it abides by the maxim of manner and interpretable. The cooperative principle assumes that speakers want to be understood and interpreted correctly, and that hearers want to be effective decoders of the messages they receive. However, a non-native speaker who does not have full command of the target language is often very concerned with his or her linguistic performance, and thus cannot always concern him or herself with the maxims. Furthermore, while such maxims are certainly found in every human language, their function varies greatly depending on the language. To help you know better about the four maxims, I have something for you. So I have some questions. Which of the four maxims are violated in dialogues below? This is the first dialogue. The mom said that, what did you think of Junior's childish behavior last night? And the dad here said that, well, boys will be boys. So can tell me which of the four maxims are violated? Hello. Oh, Is it quality? okay. Quality. Yeah. Is there any other answer? Just turn on your mic because I can't see your name. Well, I think it's relevant, right? Yeah, thank you. Is exactly relevant. The maximum relevance is violated because the father's reply is similarly unrelated to the question. And next one, I said that how can I develop a great body like yours? And we said that choose your parents carefully. So which of the four maxims are violated? I think it's relevant too. Relevant. Relevance too. I think it's quality. Yeah, exactly. It's quality. The maximum quality is violated because he doesn't tell the truth, or there are not any supporting ideas for this sentence, because you know that we cannot choose our parents, right? Instead, is saying that directly that is impossible because it's on in the genes. And you can see that speakers sometimes deliberately violate the rules of ordinary conversation to achieve certain ends. And the next one, parents here said that who broke the vase. The son said that it was one of your two children. Quantity. Quantity? Quantity. Oh, another ideas, please. I think it's the maxim of manner. Maxim of manner. Yeah, Yeah. exactly. Thank you. The maxim of manner here is violated because the son's reply is of care. It means that the son don't want to answer the question here. Thank you. And the last example, student A, can you tell me where the lecturer is? And B answered, it's in room 254, the room in which I had my first university class ever. I think Well, I think it's quantity. Yeah, quantity. yeah, it's the massive quantity is violated because the student's B reply provides more information than needed. So thank you for your cooperation. Now I'll move to the next part, participating in oral interaction. It concludes to subtitle, maintaining the flow of speech and accommodating the hearers. About the maintaining the flow of speech, I would like to talk about turn-taking rules. It exists in every language. Allow the speaker and hearer to change roles constantly and construct shared meaning by maintaining the flow of talk with relatively little overlap between the two and very brief pauses between turns. Since the rules applying to conversation can be somewhat different in different cultures, the learner of a new language often has to
is to recognize and develop new rules of behavior. Thus, there are differences in the length of pauses that are tolerable within the conversational flow. In other words, in one culture, these may have extremely short, and when conversation stops for any reason, the interactants feel that they must quickly find something to say. But in another culture, pauses of some length may be expected and perhaps even considered polite, in that they allow for reflection and avoid overlaps with other speakers. In order to be effective communicator, the learner should have the linguistic, semantic, and pragmatic knowledge to function successfully and appropriately in terms of the conversational turn-taking system of the new language. Okay, and now Mr. Kong, please help me to present the next part. Thank you, Miss May. Hello, everyone. I'm Gong, and now I will continue to present our presentation by addressing another concern when participating like oral interaction. Like, not only do we need to maintain the flow of speech in communication, like me mentioned before, but we also should like accommodate the hearers. In many cases, the initiating speaker in a communicative interaction has control like over the flow, like the topic or the manner of the conversation. So according to the cooperative principle, like the speaker must also accommodate the hearer and make the spoken word easier to understand. It means that like when people like tend to use simple words or phrases to convey their messages, or the native speaker like try to avoid idioms or outdated words that not to make their speaking too complicated to the hearer, especially the non-native speaker. And when communicating, not yet, Miss Me, in addition to adhering the formatting and the rules of social cultural appropriacy, the speaker like must maintain, or like in some cultures, learn to avoid like eye contact and pay close attention to the hearer body language. The next slide. Yeah, but the body language and over interaction, overreaction in order to cope with unexpected issues in the exchange. Yeah, this is very important. Yeah, because especially if the initiator has a special role or stated in the interaction, for example, the salesperson to customer, or we are the interviewer to interviewee and the like. Unfortunately, the situation is different for the non-native speaker, like who must invest considerably more effort and pay much more attention to sustain the flow of the discussion. Yeah, due to their limited social linguistic competence, and they lack an awareness of the discourse differences between their L1 and L2. So the non-native speaker needs to have like some command of the rules of speaking in order to like have the interlocutors understand each other. So to have a clearer view of this point, now we look at the following exchange between a native and non-native speaker in a hotel registration area, whereas like the tourist is a non-native speaker, while the hotel employees is a native speaker. Yeah, we can look at exchange. We say the non-native speaker initiate the interaction, like, I can use phone here. Oh, you would like to make a telephone call? No, this is the hotel phone, but there is a payphone around the corner. Excuse me, I do not understand where I can make phone, etc. So in this conversation, we see a typical situation in which, like despite the fact that the non-native speaker initiated the conversation, but it was quickly taken over by the native speaker. Yeah, possibly for two reasons. Like the native speaker in this case had more information and like enough linguistic ability that the non-native participant lacked.
So as a consequence, the native speaker generated a stream of linguistic input that turning the non-native speaker into a listener. Yeah. However, we see that in this case, we see how the native speaker accommodate the non-native speaker in order to have him to get his needed information. Yeah. And similarly, we have a conversation took place at a hotel where the receptionist was a non-native speaker, and the American tourist was the initiator of the conversation. So for this situation, I have a question that do you think that the non-native speaker lose their position? Yeah, they are turned to be a listener, like the reverse one. Okay, so missed me. So that's already so yeah. So we see in this dialogue, that the non-native speaker like has enough relevant information as well as necessary linguistic and social linguistic norms for her to retain a strong position in the interaction. And on the other side, we can notice that the native speaker also attempt to accommodate the non-native speaker, even though he will ask an invasive question. You can see, where do you want to call? Yeah, where do you want to call? It is considered as a privacy invasion. However, the native speaker understood because it is the differences between nations, between cultures. So he tried, also tried to have her so that he could achieve his interaction goal. So in conclusion, when we teach our learners in interacting as a speaker, we should have them raise self-awareness, self-evaluation, and a significant amount of tolerance and accommodation, as well as try to develop communication strategies to compensate for their limits in production and handle interlocutors' reaction. Yeah. So now we move on to the next part about some prerequisites for speaking in another language. It is typically not required to have a perfect level of skill and control in order to talk in another language. But in reality, when pragmatic and social cultural elements are used effectively, people may communicate orally with very little linguistic knowledge. Yeah. However, there are a number of prerequisites in terms of linguistic, social, cultural, and discourse. Yeah, that must be met in order to become a really competent oral communicator. So they are as follows. The first one, knowing the vocabulary relevant to the situation. We have our learners the ability to use discourse connectors such as well, oh, I see, okay, and have them to the ability to use suitable opening phrases, closing phrases such as excuse me or thank you for your help. The ability to comprehend and use reduced forms, reduced vowel sounds is particularly important in English. Knowing the syntax for producing basic glosses in the language, ability to use basic intonation or tone patterns of the language, ability to use proper rhythm and stress in the language, and make proper pauses, awareness of how to apply Christ maxims in a new language, knowing how to use the interlocutor's reaction and input, and finally, awareness of the various conversational rules that facilitate the flow of the talk. However, but we should base on our learners' level and needs in order that we should choose whether to teach some of them in order to have them improve to become a truly effective oral communicator. Yeah. So in their study, Cohen in Austin 1993, they found that their learners are fully aware of their linguistic difficulties while engaged in communicative interaction. They found that sometimes learners decide to abandon the message because
or omit an utterance because that they would have liked to say because they are not sure of some grammatical feature, or they even opt to deliver a different thought from the original one because they can remember a word or an expression. And I believe we also have the difficulties in our daily communication. So therefore, aside from the linguistic competence that learners are required on a native speaker, we must also acquire compensatory strategies to overcome inadequacies. For some compensatory strategy can be mentioned, such as we know how to paraphrase when vocabulary items are missing. We try to appeal for help when a concept or a notion cannot easily communicate it. We use examples or and explanations to clarify our intention, recording words or using communication, etc. So these strategies are very useful for our learners to overcome their limitations in speaking. So a teacher, we should develop them by providing substantial exposure to authentic speech in the classroom, and design a large variety of oral practice activities, including spontaneous conversations and real-life content. So next, we will have some speaking activities that can enable students to gain experience using all the prerequisites for effective oral communication, and that have been mentioned. So the most essential aspect of a classroom activity is to offer students with a real chance to communicate their own meanings and become flexible user of their knowledge while speaking, while keeping the communication aim in mind. So therefore, we can utilize the following activities. So first, is role play. It's very popular. Role play is great activities to imitate actual communication in the classroom that is applicable to events outside the classroom. Students can employ their mastery of vocabulary, their narration, speech art, discourse fillers, turn taking or pauses, and other skills in role play. And second, they students should have plenty of opportunities to participate in group discussions for brainstorming and exchanging their own ideas with others. And next, using the target language outside of the classroom can be very beneficial requirement in the homework assignment. Students might be assigned activities that challenge them to gather useful information from individuals or the people on the street through interviews or surveys, in order to strengthen their awareness and evaluation of real-life communication. The next is the activities to use the student input to develop meaningful speaking tasks, make the activity more relevant to the learner and authentic in the true sense of the word. And of course, feedback, it is an inherent aspect of spoken writers. It's a very especially crucial in encouraging learners to acquire a wide range of communication skills required for effective oral communication. We teachers have ample opportunities to provide learner with personal feedback on spoken performance that can highlight not only individual difficulties but also strengths on which the learner can capitalize, such as they can rich vocabulary, good stress, or rhythm, intonation. And next is observing authentic speech in the form of written transcript. Can be very beneficial instructional strategy for learners to consider. Because that may be because such transcript may include instances of valuable idioms or connectors or feedback mechanisms and a variety of other elements that will stand out more clearly in the writing than if the same learners only listen to this portion of the course. And students can videotape themselves for analysis. They can complete
analysis while watching themselves in order on a playback of their involvement in the spoken engagement. And this will allow them to considerably enhance their oral delivery. And recently we have computer conferencing, when two or more people are like communicating through the use of computers. It's very helpful because students can initiate much more motoric, whether typing or speaking. But the most important note is that they can interact and practice use a variety of speech art, Discourse, connectors, etc., with not only non-native but also native speaker. So in short, like teaching speaking from a discourse perspective demands a pedagogical change away from a linguistic performance toward a more like discourse and pragmatic viewpoint, like contextual and situational characteristic of spoken interaction must become an intrinsic component of classroom activities in personal concern, and student practice speech production must be given option. And this is also the end of my part. Okay. Thank you, Mr. Kong. So before you come to the next one on demonstration, I'd like to ask the class if you have any questions, if you want things to be clarified to you, go ahead with questions. Okay. Question? Yeah. Có ai hỏi gì không các bạn? Nãy giờ làm gì rồi mà không có coi gì hết vậy? If not, I'm going to call some names. Phạm Phúc, nói với ai? Phúc. Này Phúc yên lặng. Because I'm a little bit unwell today. However, I think the presentation is very clear, and I don't have any question. I can understand all of them. What they mean. Okay. Okay. You understand. Okay. Who else, please? Anh Thủy. Mr. Thủy. Yes, I quite catch the idea, so no questions, ma'am. No question? Okay. So far. Yeah. Như lớp mình giữa hai người tên Công, Lê Thành Công là nhóm này, còn không, Lê Công Thành là khác phải không? Thành Công hay Công Thành? Thành Lê Công này là Lê Công Thành hay là? Em là Thế Công, còn bạn kia là Công Thành. Ok, Lê Công Thành, nói coi cái Lê Công Thành. I think the presentation is carefully prepared and easy to remember and understand. So I have no questions. So what do you remember? Tell me. Well. Yeah. Easy to remember. Yeah. Yes, I remember the last part that Mr. Kong shortly summarized on the techniques that we can use to this speaking. For example, role play, written scripts, and computer conferencing. But I have never seen anyone applying computer conferencing. So can you give me some example of how we can apply computer conferencing? What do you mean? Is it similar to online teaching or something? I think it's a kind of online teaching. We also like when we teach online, students communicate through the computer. See, illustrate, computer conferencing, or we can encourage them to set some website that they can create group to talk with each other, or even with people around the world. Yes. Thank you. Thank you. So it could be individually, or it could be in a group. Okay. So I like to go back to the slides that Lê Công Thành has already mentioned, the techniques that you are going to apply to teaching speaking. That is how to teach, but the point is what to teach. Cái nãy giờ thì tôi nghe thì tôi đúng cái slide đó, cái tôi đang nhìn. Yeah, that's good. Những cái role play. But role play cái gì? Okay. Discussion cái gì? That's the point. Bởi vì cái này nó thể apply to the technique, that's okay, rất đúng. Okay. But the point here is what to teach in the light of discourse analysis. That is more important.
em có phần đoạn sau phải không? Dạ đúng rồi. Ok, yeah. Cho nên dừng lại ở đây thôi thì chưa đủ, mà phải là cái gì? Vì cái này nó là những cái activities chung cho dạy teaching speaking, thì cái mà có điểm sẽ là dạy cái gì. Ok, right, that's okay. Từ phía sau that's okay rồi. Anything else? Còn gì nữa không? No? Mọi thứ ổn rồi phải không? Ok. Actually thì các bạn sẽ thấy rằng there is a relationship between teaching speaking and teaching listening. Teaching listening is like the input for the speaking. So what you have already noticed, what you have already highlighted, what you think are the important points of this course analysis could be transferred to teaching speaking. Các bạn sẽ ra có một cái correlation, một cái mối liên kết giữa teaching listening và teaching speaking. Thí dụ bên này khi mình cho nghe mà một cái authentic đúng, trong cái listening các bạn có thể nói authentic cũng đúng, tại vì trong những cái sách mà giáo trình á, thì những cái thực tế á, đã bị crop, đã bị cắt xén bỏ đi, những cái đó bỏ. Chứ các bạn có nói chữ authentic thì nó cũng tốt á, thì trong đó that's right, có những cái mà người ta chêm vào, nó không có contribute vào trong cái main idea, nhưng mà gì, nó cho cái flow of the conversation. Thì khi mình nghe, mình biết point out cho học trò thấy đó, khi nói các bạn phải có là có relaxicalization. Các bạn chưa nhắc tới những chuyện đó đó trong dạy teaching mà theo cái phần mà, cho nên phải có một cái phần nữa là phần lý thuyết xong rồi mới ra demo, là relaxicalization, là mình dạy cho học trò gì, nhắc lại cái từ mà đã có ở trong cái câu trước của người ta, nhắc trở lại. Thì những cái đó là những cái mà các bạn phải để là what to teach đó. Rồi discourse markers thì như thấy trong các bạn cũng có, nhưng mà các bạn phải về, các bạn phải làm một cái list những cái gì tôi nên dạy khi dạy speaking. Những cái này activity thì đó, cả up to date cũng tốt, nhưng mà dạy cái gì, that is more important so với cái speaking activities của cái môn advanced teaching methodology. Ok, các bạn hiểu ý đó không? Từ những cái là turn taking, nó bằng những cái gesture đó, những cái gesture thì chúng ta dạy những cái gì, cái đó nó mới ăn tiền, mới ăn điểm của tôi nhiều hơn á. Ok, right. Now let's continue. If you have no questions, then please continue with the next part. Các bạn nhớ rút kinh nghiệm của nhóm kia. Các bạn phải nói trước cái ý đồ chúng tôi thiết kế cái activity này là để làm gì đó, rồi các bạn mới ra cái demo. Tại cái môn này là cô không có chấm cái teaching practice, cho nên là có thì tốt, không có thì thôi. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là các bạn là sao, các bạn lập luận ra cho được tôi design cái activity này, bởi vì nó minh họa cho cái lý thuyết của cái discourse ở trên này nè. Ok, right. Go ahead, please. Yeah, okay. Các bạn làm đi. Dạ, nãy giờ em quên bật mic. Okay. Okay, so hello everyone. I am Phương Chi, and me and Mr. Khánh Lĩnh will in charge of the part of application of discourse theory in teaching speaking, and we design in total 7 activities, and this our first activities is applying turn taking and opening closing in teaching speaking. The level of student is starters, and for the first activities, I will ask students to watch videos about a conversation between 2 people. And after that, I will ask them to work in group, and based on what they see on the videos and their own knowledge, to answer the question that how do people signal when their turn exchange, and do speakers of different culture begin or end conversation in different ways. After that, I will ask them to present what they are working in group
and then we will discuss and explain. For the first question, the signal when the chain of the speaker explain is about the intonation, pausing, phrasing, gesture, or even facial expression. And the second question is about the cultural. For example, when I teach the starter student, they have the habit to open, to start their conversation with the phrase like, hello, how are you? And I want to tell them that there are more different types of way to open a conversation. For example, Vietnamese people don't often ask people, how are you? But they will ask, have you had lunch yet? Or where are you going? And the rationale for this activities is first to raise student awareness in terms of turn taking and opening closing in order to develop the effectiveness in their English communication. And it can also prevent the impoliteness in communication, such as interrupting or interjecting, and enhance student knowledge about culture. Now we move to the activity number 2. I will apply the theory of adjacency pairs into teaching speaking. This is about the how to invite and responding the invitation. So the level of student here is elementary, and this is why speaking. I will ask students to listen to the audios and read a written script at the same time. After that, I will ask them to work in pairs and find the sentence, the question in the written script, that including inviting and responding. After that, we'll show the language booster and explain the way of inviting and responding. Then ask students to practice inviting and responding in type of role play. The rationale for this type of activities is raise student awareness in terms of adjacency pairs, especially in ways of inviting and responding. And as a result, it can help students to develop their speaking skills, and they will know the way to invite and the way to respond the invitation. And the last activity for me is about the conjunction. These are the activities for while speaking for pre-intermediate students. They are learning how to enhance the IELTS speaking part 1. So the first activity is that I will ask them to listen to audios and read the written script at the same time. Then I raise their attention to the word as, however, but, and although. And I will explain the use of those words and the application in expanding the answer in IELTS speaking part 1, because in my own experience, when the student first come to the speaking part 1, they have difficulty in handling expanding their answer, and this may have them in that. And after that, I will ask them to work in group to answer the question and try to expand the answer by using the word mentionable like as, however, and but, although to answer the question, do you prefer living in the campus accommodation or private accommodation, and why? And the rationale for this activity is to give the student opportunities to practice adversative, adjective, and causal conjunction like as, however, and but, although, and then raise their awareness in the application of those conjunctions in IELTS speaking. And that's the end of my part. Please welcome Mr. Lin for the next activities. Thank you, Miss G. And good morning again, Ms. Tu and everyone. I'm Khanh Lin, and today I would like to offer you 4 more activities to do in your speaking classes. Let me share my screen.
Okay, so can you see my screen, the PowerPoint? Not yet. Not yet. Not yet. It's okay. Okay. How about now? Not yet. Not yet. Yeah. Oh, sorry. That's wrong. Okay. And now? No. No. Okay, so In please, the please picture. help me share the PowerPoint. Miss G, please help me share the PowerPoint. Okay, for the first activity, I'll use schemata theory to do a leading activity. So for this activity, first of all, I'll show students some picture and ask them to describe what they can see to involve they in the activity. And next, I'll ask them to answer the questions for each picture using for three answer A, B, or C. Uh, and students have to work in pair and discuss. After that, they will give the answer and explain their choice. And finally, I'll ask students to answer each question themselves. So first of all, this activity aims to help students activate their linguistic schema, specifically the tenses like present perfect, present simple, and past simple in describing their hometown. And because this is a leading activity, so it is to help students form general ideas about the topic hometown. And next, for the fifth activity, in this activity, I would like to teach students how to use this, teach students about Discourse intonation. First of all, I'll show the script like this conversation, and I'll ask students to listen to the conversation and guess the speaker emotion and attitude. Of course, I will eliminate the hint like curious, normal, very surprised, etc. After that, I'll ask students to answer and explain why do you think your answer is correct. Later on, I'll let the student listen again and give them my feedback. And finally, the student will have a chance to practice this conversation. So this activity is to introduce the student um, the way to express the attitude and emotion through tones, key, and prominence of discourse intonation. And it is also to provide the student with opportunity to practice tone, keys, and prominence of discourse intonation to express the attitudes and emotions. Of course, I will not mention some like a technical term, but I let them feel and express their attitude and let them imitate the speaker's intonation. And the sixth activity, now please move to the next one. In this activity, I will give a transcript of a talk like this, and the student have to listen and read the script simultaneously.
to identify the lexical cohesion, specifically the collocations used to describe family. And I will ask like, which collocations does she use to describe her family? And to clarify the term collocation, I'll say like collocation is the combination of words from the two or more words are often used together in a way that sound correct from Cambridge Dictionary. And the student have to, later on, the student have to use those collocations to describe their family, and the teacher will give feedback. This activity, as I mentioned, we help students to define the lexical term collocation and memorize some collocations about family. And it will provide the student with the opportunity to use those collocations to describe their family. And the last one, the last activity is to teach students how to use, because this is a post-speaking activity, so I assume that the student have studied categories and features of speak acts before in the lesson. So in this activity, the student will be divided into pairs, and each pair will receive a card containing one situation, and there are totally 6. In pairs, students have to role play and perform their conversation in front of the class. After that, other students will listen and identify the speak act features the pair have used and explore and guess their strategies they have used, like for situations like complaints, requests, and refusals. And the teacher will give feedback. This activity will help students recognize and use speak act features and strategies for complaints. Complaints, in other words, it expressives, requests, directives, and refusal commissives. Of course, again, I will not mention the technical term. Yep. So that the student will know how to communicate in situation like complaint, request, and refusal using speak act features, especially the verbs. And please show the last slide. So these are the 6 situations. And that's all for our activities. Thank you, and please raise any questions if there are. Thank you. Okay. Yeah, thank you. Any question? No, that's okay. 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 Yeah. Không ai có ý kiến gì thì cô đi cho nó nhanh nhé. Cô sẽ share cái phần của cô đi. Cô comment cái gì thì cô đưa link luôn cho nó dễ. Okay. Right. Thứ nhất là bạn nói về cái phần speaking skill. Okay. Thùy Ly, Hoàng My, Thế Công, Khánh Linh, Phương Chi. Okay. Yeah, speaking skill in general. Okay. It's okay. Yeah. Thì các bạn nhìn thấy rằng cái diagram này thì đã là chung cho cái speaking, listening luôn. Khi nãy là bên cái nhóm làm listening cũng có sử dụng rồi. Okay. Thì nó nằm trong cái phần strategies thì các bạn sẽ ứng dụng nó sau. Nhưng mà chúng ta cũng không có đưa nó vào cái điểm chính của cái discourse này. Okay. Yeah. Thì cái này nó đi hơi xa nhưng mà thôi, cho cái nền. Bây giờ cái phần này là cái phần bài tập của Hoàng My nè, Maxim một những cái này nè. Thì bạn có thể cho học trò thực tập, ví dụ như này, đưa ra cái conversation này, nhưng mà mình đừng có nói như cái Maxim này. Nếu là học trò thì chúng ta đừng nhắc gì tới Maxim, nhưng mình nhớ là các bạn đọc cái hội thoại này lên, các bạn thấy nó
cái điểm gì đặc biệt hay không, lạ hay không, thì học trò sẽ nói cái này kia, thì nó sẽ nói bằng cái kiểu ngôn ngữ bình thường. Thì giống như khi nãy bạn Linh có nói, chúng ta không dùng những thuật ngữ mà chúng ta đúng rồi, cái này tức là mình chỉ giải thích cho nó, nhưng mà mình đừng có nói những cái quality. Thì những cái ví dụ này thì nó cũng khá là giúp cho học trò hiểu được là những cái câu nói nó phải có cái mối liên hệ với nhau. Nhưng mình đừng nói là cái này là virus vaccine của manner, mình chỉ nói câu trả lời hỏi ông bố hỏi như thế này, đứa con như này, thì điều đó có nghĩa như thế nào các bạn? Tức là đứa con nó không muốn trả lời, như vậy là nó cố tình nó trả lời cách mơ hồ. Và về nguyên tắc nói chuyện thì chúng ta cũng nên tránh mơ hồ. Còn những trường hợp mà nếu mà những nhà chính trị gia người ta thích sử dụng cái hình thức mơ hồ là chuyện của người ta, nhưng mà mình có thể đưa ra những cái conversation ngắn, những cái đoạn hội thoại ngắn, và mình raise cái awareness cũng được. Ok, oral interaction. Ok, thì cái này nó về lý thuyết không con đấy. Ok, thì bây giờ về các bạn sẽ làm một cái list ra, tức là những điểm nào mà tôi có thể áp dụng được để tôi dạy vào cái speaking. Các bạn để sẵn để khi mà chúng ta làm bài tập thì chúng ta sẽ trình bày ra rõ hơn. Thì những cái phần này nè, thì các bạn thấy rằng là khi mình dạy speaking thì là nó ở cái level cao hơn là cái bình thường. Tại vì cái này nó không còn là để mà hiểu hai nhân vật hiểu nhau cái nội dung, mà ở đây chúng ta sẽ thấy là cái tương tác giữa hai người với nhau. Thì bởi vì cô cũng không có thời gian để cô nói nhiều, khi thì nói về holiday thì người ta nói về ba cái mặt function của ba cái bệnh viện của một cái của language. Thứ nhất là the field, tức là mình nói cái gì, cái what, cái mode, tức là thông qua cái channel nào, channel spoken hay là channel written, formal, informal, và cái tenor, tức là mối quan hệ giữa hai bên như thế nào với nhau. Thì những cái phần này thì các bạn chỉ dạy cho cái lớp mà nó trình độ cao, chứ còn chúng ta không nên đưa ra ở những cái lớp mà trình độ mà nó chỉ là pre-inter thì nó không hiểu được đâu. Excuse me. Yeah. Thì những cái này các bạn thấy rằng khi nó đổi vai, cái vai trò của listener đó như thế nào và vai trò speaker như thế nào, thì những cái này nó mang tính lý thuyết cao, thì chúng ta không nên đưa vào những cái lớp mà thông thường phổ thông, nó rất là khó. Rồi prerequisite thì những cái điểm này thì các bạn có thể nhớ, tức là khi mình dạy như thế nào thì cũng được, nhưng mà trong này thì nó có những cái nó đi ngoài cái phạm vi của cái discourse. Ở đây là những cái chung thôi. Ok, và cái phần này thì cũng được, tức là đây là một trong những cách để người ta bù lại khi chúng ta không có những cái từ chính thức đúng, thì mình paraphrase ra gì đó những cái. Ok, thì những cái này mang tính chung. Ok, rồi trong cái speaking activity thì những cái activity này rất là tốt, nhưng mà chúng ta phải chú ý là dạy cái gì, thì cái điều này đã được giải quyết của cái nhóm này rồi. Thì ở đây các bạn nhớ nha, khi chúng ta làm cái bài tập mà nộp cho cô á, thì làm cái bài thi á, thì các bạn phải chi tiết hơn. Thí dụ như là cái câu hỏi là how do cái gì đó, when their turn exchanges, bạn phải cho luôn cô cái đáp án ở đây luôn nha, phải cho luôn đáp án. Bởi vì nếu về mặt lesson plan là khi mình đã, khi nãy thì bạn có nói, nhưng mà trong cái lúc mà bạn giải thích ra cái activity đó, thì các bạn phải đưa ra luôn cả cái key, chứ không thể nào nếu tôi cho học trò nó làm gì đó nhưng mà các bạn lại không plan ra được rằng là câu trả lời như thế nào nha. Thì chính cái câu trả lời của các bạn đó thì mới cho cô thấy được rằng là các bạn hiểu hay không hiểu đúng hay không hiểu đúng. Và cái phần rationale này nè thì các bạn nói rất là tốt. Đây, cái phần này nè, thì trong cái phần mà lesson plan các bạn đưa lên á, thì cái rationale các bạn rút kinh nghiệm của nhóm trước, những nhóm trước, cho nên các bạn đã nói rất là đúng cái mong đợi của cô, tức là phải giải thích ra đó. Trong cái phần về speaking thì tôi sẽ nhấn mạnh vào turn taking. Cái phần 2 những bài tập cũng vậy đó, thì tôi sẽ dạy cho nó conjunction. Ok, đúng hết. Bài của mình cũng vậy đó, tôi sẽ áp dụng
linguistics Kibara gì đó, tức là bạn phải nói ra những cái này thì mới hiểu được rằng là các bạn nghĩ gì khi bạn thiết kế nó ra, chứ không phải là các bạn chỉ việc chép lại của người ta thì không đúng. Và thật ra như thế này nè, những cái này nó sẽ là bổ trợ thêm cho những cái câu hỏi mà về nội dung, chứ các bạn không phải biết từ ra vậy sao các bạn chỉ dạy speaking, các bạn chỉ có dạy những cái này không thì không đúng. Khi mình dạy speaking hoặc listening, nhất là listening đó, các bạn phải cho nó nắm được cái nội dung của cái bài listening đó, rồi sau này những cái gì liên quan đến những cái về discourse thì chúng ta mới thêm vào. Còn bởi vì chúng ta đang học môn discourse thì chúng ta tạm thời giảm bớt những cái để mà cho học trò nó hiểu cái bài text thì chúng ta không nhắc đến, chứ điều đó không có nghĩa là đã học theo discourse rồi những cái hỏi về nội dung cả môn reading lẫn môn listening các bạn bỏ qua cái phần mà content thì cũng được. Thì bên này các bạn speaking thì các bạn đó, có thể đưa ra như thế thì đúng rồi đó. Những cái phần gì mà quan trọng thì chúng ta sẽ nhắc ra nó ở đây. Ok, rồi. Ok, và chẳng hạn như trong trường hợp này, divide the class 6 situation, rồi thì phải có đáp án nha. Ok, right. Nói chung thì cái phần mà các bạn đưa ra cái giải thích thì nó rõ ràng theo đúng cái yêu cầu của cô. That's okay. Rồi các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Ok, tại vì các bạn chia nhau ra cho nên người này làm chuyện này, người kia làm chuyện kia, cho nên có phần trên là lý thuyết, phần dưới là practice, phần dưới là phần thực hiện ra. Thì cái phần thực hiện ra thì các bạn làm rõ ràng đúng như mong đợi. Ok, rồi nhóm có feedback gì không, phản hồi gì không, và các bạn khác có ý kiến gì không? Đó, thì cái cô mong đợi là chẳng hạn các bạn viết ra nhưng mà nó phải chi tiết hơn một chút. Mobi hỏi đi. Dạ, cho em hỏi là ví dụ khi mình thi á, là ví dụ như cái bài đó là mình design để dạy thì mình cần ghi đáp án của cái bài đó luôn đúng không cô? Thì nên có đáp án, tại vì ví dụ các bạn nói rất là mông lung thì cô không hiểu các bạn hiểu nó như thế nào. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, thí dụ như cái câu ở trên các bạn nói rằng là đưa ra một cái video và hỏi các bạn kia là có thấy cái gì lạ hay không, thì các bạn phải biết đó để nó trả lời là về cái turn taking, biết cái point các bạn mong đợi là gì, nó trả lời đúng như vậy, chứ mình không có để không. Ví dụ bạn nói là tôi muốn hỏi cho nó về cái phần gọi là collocation thì các bạn phải đưa ra một số cái collocation là cái gì với cái gì chứ, đúng không? Đây là phần của Linh á, chứ nói là yêu cầu nó là sẽ làm những cái gì về collocation nè, thì ở đây các bạn chỉ mới nói có phần lý thuyết thôi. Đây là collocation, thì đây nè which collocation thì em phải đưa ra cho cô một vài cái ví dụ là em hiểu nó là như thế nào, là những chữ gì, tức là mình phải chuẩn bị sẵn trong túi mình để rồi học trò nó làm không được thì mình còn phải xòe ra nữa chứ nhé. Như là ở đây là large family, small family, đây nè, ở đó thì bạn có thể đây nè large family, small family cái gì đó, và thêm một số từ nữa để cho thấy là tôi mong đợi điều đó xảy ra nhé. Thì bên đây thì Linh có để bên đây rồi, tại khi nãy cô thì không đọc cái ô này, còn nếu không là phải để ở dưới này nè, đó nó nằm trong cái ô. Bởi vì khi các bạn trình bày ở trên cái bài các bạn nộp á thì nó chỉ có 3 ô thì thôi, nó đâu có cái ô kế bên, nó chỉ có cái 3 cái column thôi. Thành ra cái phần này các bạn đưa xuống dưới, ví dụ bằng ngoặc small family, big family, the nuclear family gì đó thì các bạn sẽ đưa nó vào trong đây, chứ không có để chung chung nhé. Để có biết là các bạn có hình dung ra được tôi muốn hỏi cái gì. Ok, rồi còn gì nữa không các bạn? Anything else? Giờ Trâm hỏi đi Trâm. Dạ, cô cho em hỏi là tới lúc mình đi thi là materials là cô cho materials đúng không cô? Bây giờ thì cô đang chuẩn bị cô đi tìm cái giáo trình nào mà nó tương đối, cái bài nào tương đối nó tốt một chút. Còn nếu mà cô tìm ra thì trước khi thi cô sẽ dặn các bạn là mang theo nhé. Tại vì bây giờ là cô phải đi tìm mấy cái file rồi tìm cái bài nào mà cho nó phù hợp một chút đó. Thì tính sao? Thì khi đó cô sẽ báo. Ví dụ như trước khi cái lúc mà cái ngày báo ngày thi đó thì cô Hằng sẽ báo luôn cho các bạn là các bạn chuẩn bị cái gì. Thì thứ nhất á thì không, cái vấn đề là gì nè, sẽ không sử dụng tài liệu
các bạn sẽ chơi cái kiểu là close book exam, tức là các mong muốn là các bạn phải học xong rồi còn nhớ cái gì không. Cho nên á, có những cái các bạn soạn cho với nhau được, nhưng mà các bạn đừng viết thành câu, bạn chỉ việc gạch đầu dòng cho cô thôi. Tức là khi trả lời cái ý này là phải như thế này. Ví dụ định nghĩa thì các bạn đừng có học thuộc lòng với cái định nghĩa, các bạn chỉ viết những cái keyword ra và mỗi người sẽ diễn đạt riêng, chứ cô không muốn các bạn chép cái định nghĩa của ông nào đó. Cô không cần, cô muốn định nghĩa của các bạn chứ cô không cần định nghĩa của các ông Holiday, không cần định nghĩa của các ông gì đó, bởi vì các bạn sẽ thấy rằng thường những định nghĩa đó nó không tròn, nó mỗi cái nó chỉ đi vào một mặt thôi mà nó không có định nghĩa trọn vẹn. Cho nên các bạn sẽ có cái định nghĩa của các bạn. Cho nên dù rằng các bạn làm chung với nhau thì câu chữ phải khác nhau một chút. Mình có thể soạn cùng ý đó, nó gồm có định nghĩa, nó sẽ gồm 3 cái đặc điểm, nhưng mà cái cách diễn đạt nó phải khác nhau một chút. Chứ bạn cùng học thuộc lòng với nhau thì khi đó là cô sẽ không phân biệt được là của ai. Từ đây mình đã đang tay quá. Thành ra là các bạn nên soạn và tự mình sẽ viết ra để đừng có giống nhau 100%, đúng không? Ví dụ tôi định nghĩa cái chữ gì đó thì là mình chỉ cần những keyword thôi, giống nhau thì được, nhưng mà cái cách diễn đạt ra là phải khác nhau. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là cái cô nói gì ha, cái phần đã dặn rồi, tức là phần mà design ra chỉ đưa ra những cái activity thôi, không nhất thiết nó phải pre-white post cũng được. Không, chứ bạn không phải, các bạn phải soạn một cái bài mà nguyên vẹn cho 45 phút, không phải, chỉ là bằng 2 activity thôi. Và activity này tôi sẽ sử dụng trong pre, rồi cái activity thứ hai tôi sử dụng trong while, hoặc activity trong post. Tức là nó có thể là bất kỳ cái nào, miễn các bạn đưa ra lập luận cho nó đúng thôi, chứ bạn không phải làm một cái lesson plan mà chỉ là thiết kế một cái lesson, hai activity ở 2 cái stage khác nhau. Mà vấn đề là mình thấy rằng là mình sử dụng cái gì của Discourse Analysis vào trong cái bài tập này. Nhưng mà nhớ là phải tìm cái gì nó gì. Các bạn phải nhớ là nếu mình dạy viết thì mình nên dạy cái gì, sử dụng cái lý thuyết nào, nói sử dụng cái nào, cái gì đó nghe nó đọc viết thì 4 cái kỹ năng thì chúng ta sẽ sử dụng khác nhau một chút. Ví dụ với viết thì tôi sử dụng cái viết, các bạn sử dụng gì ha, cohesive devices chẳng hạn. Thì qua đến cái phần dạy speaking tôi sử dụng cái switch act. Qua cái phần listening thì tôi sử dụng cái intonation, cái discourse intonation, cái nữa, tức là cho nó đa dạng một chút, chứ đừng có cái nào cũng schema theory, tại schema theory đi đâu cũng có schema theory cả, cái nào cũng applicable được hết á. Rồi các bạn dạy reading cũng schema theory, writing cũng schema theory, chỉ nó nghèo nàn quá. Thì bạn thấy có biết bao nhiêu cái để mình nói không? Đối với dạy speaking không, nó rất là nhiều đó. Thì thường nó sẽ có những cái nó sẽ trùng lắp với nhau. Thường reading nó đi với lại writing, bên này thấy reading nó có những cái mà nó tìm ra những cái structure như thế nào đó, thì trên bên writing thì nó sẽ có những cái gần giống nhau như vậy. Rồi 2 chuyện thôi vậy đi. Rồi bây giờ cái chuyện còn lại, bây giờ chúng ta là 11 giờ 13 phút rồi, bây giờ chúng ta còn được cô đọc theo thứ tự nha. Thanh Quyên, thôi Thanh Quyên đi, thêm 2 bạn nữa đi rồi tính. Quyên, Thanh Quyên này nè. Thanh Quyên, ok. Rồi, em ok, you can go ahead. Các bạn bắt đầu đi. Sao Thạch Quyên là đến Phương Trinh phải không? Dạ Phương Đinh cô, Đinh Lê Thu Phương. Phương Đinh, cô thấy là cô kia là Phương Đinh mà nghi Phương Đinh, cô Phương Đinh. Dạ đúng rồi, Phương Đinh đó cô, Đinh là họ em đó cô. Đinh Lê Thu Phương tên đầy đủ cô. Đinh Lê gì? Thu Phương cô. Đinh Lê Thu Phương, ok. Dạ. Rồi. Dạ, các bạn viết tên vậy thì cô biết như vậy thôi. Dạ. Okay. Tên trái ngược. Ok. So go ahead please. Bắt đầu đi. Good morning, Professor. Good morning, everyone. So I suppose that you can see my screen, right? Yes. Thank you. I would like to make a review on the article called Politeness of Vietnamese Students in Writing Request Email in English, a course-based and social pragmatic study. And my content, I would like to go through two content. First one, I would like to make a summary, and second one, I would like to make an evaluation. So the first one, so after I read the article, I would like to look at the research. And first,
the researcher would like to fill in the gaps of literature in Vietnamese context. And the second one, to investigate politeness strategy applied by different genders, male and female. And the last one is set some light into the cross-cultural fragmented or social fragmented field. So she posed 3 research questions. The last one is that what politeness strategies do Vietnamese learners employ in writing English request emails? And the second one is that are there any gender-based differences in writing English request email written by Vietnamese EFL learners? And last but not least, she focused on are there any differences in writing English request email of English major and non-English major Vietnamese EFL learners? So I would like to move to the methodology. So the first one, the researcher invite 12 participants, and because they need to share their personal email, so those participants need to meet 3 criteria. The first one, they are all Vietnamese undergraduates or graduate from northern areas, especially Hanoi. And the second one, they need to have some experience in study abroad, Taiwan or Australia, and their age need to range from 22 to 25. And last but not least, they are willing to share their personal email. And we move to the data collection and selection. From early October 2019 to early November 2019, that means 2 months, 148 emails for different purposes like making a request, thanking, announcing, apologizing in both Vietnamese and English language were collected. But the researcher just retrieved only 42 English request emails. And later on, she analyzed the data from on the corpus-based critical discourse analysis. That is a system like a theoretical framework, combine both quantitative and qualitative approaches. And each email needs to be meet 3 criteria following up like degree of imposition, term of address, and lastly, need to meet directness. So we come to the findings and discussions. She figured out 2 big results. First one is decrease of imposition and formality of address, including greeting, attention, supportive sentences. Lastly, thanking and closing remarks. And the second finding is directness level and syntactic and lexical devices. In terms of degree of imposition and formality of address, when it comes to greeting attention, Vietnamese students may encounter some confusion because they use the professor full name to ensure the polite term is quite different from the native and Vietnamese student. So the second one is that supportive sentences. The researcher show that explanation arcs were used as an effective strategy to create contextual light and mutual understanding between speaker and hearer. And the second one is to persuade the hearer to do some requested art. And in terms of thanking and closing remarks, the researcher indicated that students tend to overuse the same expression like thank you, thank for your time so much. And when it comes to directness level and syntactic and lexical device, 3 conclusions are made. Vietnamese politeness heavily relies on lexical means and honor prefix like please. And embedding hatches and past tense modifier are frequently used in almost email. And last but not least, there is a very big differences between English major and non-English major in terms of using modifiers. So I will go through quickly 5 conclusions. The first one is operating respectful and
formality is used by Vietnamese students, and female participants tend to prefer conventional indirectness compared to their counterpart. And English major participants seem to be more confident and legible than non-English major participants. But participants tend to overuse fixed phrases. And last but not least, L1 pragmatic and notion of politeness has a big impact on their English writing style. So after I read that article, I see some points here. In terms of strength, I think literature review is very detailed and syntactic related to Vietnamese culture, and the research questions are carefully discussed and addressed. Methodology is very strong because she combines both quantitative and qualitative approach. However, there are some shortcomings, like number of participants is quite small, just only 12. So it can affect general reliability of the results, and the sample including both undergraduates and graduates. So I think it's really hard to certify heterogeneousness of the subjects. And the next one, a number of collected email is relatively small. It's just 42 emails. So it makes the finding less convincing. And the last one, because the participants are all from northern area in Vietnam. So I think the future research needs to diversify geographical features. So after I read this article, I think I can imply some main point here. In writing teaching, especially for students in writing email. So I will pay attention to usage of fixed phrases in the communication context and orographic terms. I ask students need to avoid translation word by word from L1 to L2 to lesson L1 pragmatic and notion on student writing style. And the last one, I think a student need to use different structure, synonyms and antonyms to avoid repeating fixed phrases. So that's the end of my presentation. Thank you so much for all of you. Yeah, okay. So can you tell me the full name of the writer, Phạm what? Dạ thưa cô. Of course, okay, yeah, okay. Phẩm Đệm Đi. Well, actually, we cannot tell for sure what her name is. Okay, yeah, thank you. So this is something about politeness. Okay. Cô Minh Trang, Minh Trang. Trường Đại học Hàng Hải. Dạ. Với lại giáo sư tiến sĩ này ở trường đại học ở Đài Loan đó cô. Chắc là bạn này đang học với người này, cho nên là người ta viết một bài như thế này. Okay. Anyway, it has not politeness in students and okay. Yeah, that's okay. Right, it's okay. I cannot any comment because it's not your writing. Okay. Okay. Yeah. Thank you. So now the next one, Lê Thu Phương. Thực ra cái bài này thì nó cũng không có cái practical implication nhiều. Nó chỉ dừng lại ở cái chỗ là nó nhìn ra một số điểm. Nhưng mà you have, I mean, it's quite clear that one of the weaknesses is that the two groups are not homogeneous, đúng không? Một nhóm mà đấy là một cái là major, một cái là non-major, đúng không? Dạ cô. Đó, thành ra major với non-major thì không giống nhau được. Okay, yeah, but it's not your fault. Okay. Như vậy bạn này là bạn Quyên không? Okay. Dạ. Thị Quyên. Okay. Yeah. Next please. Yeah. Thank you. So this is my turn. Hello, Dr. Kiều Thu, and hello everybody. I know that you are really tired now, right? But yeah,
let's spend some last minutes of the lesson today to Okay. okay, let me share my screen. Okay. Can you see the screen right now? Yes, yes. Yes, yes. Okay, thank you. Yes. So today I'm gonna review the study on the pragmatic fossilizations of discourse markers among Chinese English learners up to 2013. So the reason why I choose that article is because firstly, the research topic has a great significance and is also practical. As you may well know, the discourse markers play an important role in English language learning and teaching, and it also have both negative and positive effects on English learners at different levels of proficiency. So this is of great beneficial. It is of great benefit to investigate the fossilizations of discourse markers on English learners. And the second reason is that this study is a comparative study between non-native speakers and native speakers. So the pedagogical implications will have to bridge the gap between a native speaker and native speaker. It will have the teachers to know how to guide the student to become more native. So and also the topic is relevant to our discourse analysis. So I have broken down my presentation into 3 parts. The first one is the summary of the article. The second one is the evaluation, and the last one is the self-reflection. So let's start the first part, the summary. So the research aims to investigate the use of discourse markers by Chinese EFL learners and to find out the relationship between English proficiency and the pragmatic fossilizations of discourse markers. In order to fulfill the 2 research aims, 2 research questions were formulated. The first one is, does there exist pragmatic fossilizations of discourse markers when Chinese students communicate orally in English? And the second question is, to what extent is the English level related to the pragmatic fossilization of discourse markers? So, as is stated in the study employed the sampling survey design to examine the differences in the use of discourse markers between Chinese students and native speakers, and also the comparative analysis and the descriptions of the results. The participants of the study are high-level English learners from college, and they are labeled as non-native speaker group A. And the second group of participants is intermediate English learners from senior high school, which is called non-native speaker group B. And the last group is native speaker in our physics research group meeting. So the data collection instrument, the 3 competition, actually the 2 competitions that the English learner participate in, and the physics research group meeting of the native speakers. So you can see on the table the numbers of participants, the source of the data collections, the sessions that the sessions which will be how do I say, retrieved, to investigate, and the durations of each speech. So let's move on with the research findings. So you can see in the tables and the figure, number 1, the research findings. As can be seen from the table, regarding the discourse markers occurrences, it is found that non-native speakers use discourse markers less frequently compared with native speakers. So the author concluded that the non-native speakers' comment of discourse markers doesn't reach the native speakers. And
As regard the Discord marker, it is found that intermediate English learner use less frequently in comparison to the high-level English learners and native speakers. So it is implied that the intermediate English learners have a poor knowledge about the functions of Discord markers. Actually, this is what the author believed in, but I found it not really convincing. So we will analyze it later. And it also found that the high-level English learners use less frequently in comparison to native speakers, and is mainly used by the English learner from Hong Kong. So, as is explained by the author, it is because the data collected from high-level English learners is from the national English-speaking competition, and in this competition there are two sections. The sections that was investigated is the unprepared speech, in which everything the speakers said orally are not prepared in advance. So it's kind of informal situations between strangers, between the churches and the contestant, whereas in the group meeting of the native speakers, it's kind of conversation among native friends, so the condition is more relaxing. So the author believed that because of the formal situations of the national English speaking competition, so the contestant reduced the use of consciously. That's why they use with a lower occurrency in comparison to native speakers. And regarding it is found that the native speakers use more frequently compared to intermediate English learners and high-level English learners. So it is believed that is a difficult discourse marker to use. So actually, the high-level English learners in this study, they tend to use to modify their intentions or ideas, whereas the native speakers, they use with a variety of functions, like to modify speakers' intentions or idea, explain their idea textfully, or decorate sensitive topics. So it is implied that the lower occurrences of in the speech of English learner is because of the lack of systematic input and training of functions of So that's why they only use for to solely modify their intentional ideas instead of the other functions. So let's come to the next Discord markers. Well, so it is found that non-native speakers tends to use more frequently compared to native speakers. It is found that the high-level English learner use to signal hesitations and to shift the topic. And it showed that the high-level English learners have a good command of whereas intermediate English learner, they also use with a high frequency. However, the reason is that they because they misuse the Discord marker and the fossilizations of lead to the overproductions of this Discord markers. So the author comes to the conclusions that the course of the fossilizations of Discord markers is because
non-native speakers, they do not master all the usage of Discord markers, and they do not reach the same language competence as native speakers. So they use Discord markers less effectively. And non-native speaker cannot develop both semantic and pragmatic competence simultaneously by means of natural language contact, like the native speaker. That's why they use it less, effectively. So the author suggests some ways to destabilize the temporary pragmatic fossilizations of Discord markers, like providing accurate and appropriate auto input, and exploiting the conscious perception of students, and providing the student with more chances for L2 output chances. To output. So this is the second part, my evaluation of the study. As you can see, the first criteria is the alignment of the research title, research aims, and research questions. So I think the research title is relevant to the content, and the research questions are aligned with the research aims. So the first criteria, I think there's no weaknesses found. And the second criteria is the logic of arguments for the theoretical background of the study. The study has synthesized, reviewed, compared, and contrasted the previous studies quite well, and it also found the gaps in previous research to be addressed. However, in the literature review part, the operational definitions of key terms lack references. I couldn't find the references for the definitions. It's just, direct or indirect citation without, the name or the year of publications. So the second shortcoming is I think there should be more clarifications about the relevant theory, like what is a theory, and why do the author apply this theory at the conceptual framework? Or he didn't even state that he used it as a conceptual framework, but he mentioned it in the literature review, so I don't know why. And how can this theory relate? How is the theory related to the topic or related to the research design? Yeah. And the next weakness is the functions. I couldn't find the the descriptions of the functions of the 3 Discord markers. Well, when I mean, which are investigated in the research. And sometimes the author just merely list the previous study. So the conceptual framework is also not provided in the research. So the third criteria is the logic and appropriateness of the research methods and tools. In this study, data collection instruments are described in detail, as you can see in the table of the 2 competitions and the physics research meeting. And another strain is that the durations of the investigated speech are equal among the 3 groups, is approximately 41 minutes. But the weaknesses are, first, the study used a small sample size, only 35 participants. So I wonder whether it's enough to draw the conclusion for a very large populations of Chinese English learners. And another weakness is, I think there should be clarifications about the group of high-level English learners, because I don't know how high are they. Yeah, how high they are, whether they are at upper intermediate or advanced level. Okay, so another weakness is the native speakers. They are participants in a physics research meeting. So whether it is valid to compare, participant of academic meeting with the non-native English learners, because they are different regarding characteristic, age, social status, and knowledge. So the way they use the language, the Discord markers will be different. So whether it is valid or not.
and the data analysis procedures need to be clarified. Although the data collection instruments are well described, but I couldn't find any information about data analysis procedures. And as I can see in the second research questions, to what extent is English level, is students' English level related to primitive fossilizations of Discourse markers? I think this is a correlational research questions, but in the study I couldn't find any correlational test that is used, like Pearson correlation coefficient. The researchers just merely use descriptive statistics. So another weakness is when the researcher compare the use of Discourse markers among the three groups, he only used descriptive statistics. Like he compared the occurrences, but he didn't carry out any statistical tests like to prove a statistically significant difference between the among the three groups. Like we often use one-way ANOVA, right, to compare the mean frequencies of three groups. And the next criteria is the logic of arguments for the analysis of results. In the study, informal and formal contexts are taken into consideration, and this is a good point. And the results are also compared and contrasted with previous research findings. However, sometimes the researcher draw conclusion without persuasive evidence. For example, you can see the example on the screen. The number of occurrences in intermediate English learners is much lower than those of high-level English learner and native speakers. So it proved that intermediate English learners have a poor knowledge about the function of Discourse markers. I don't think it's convincing because it also depends on the context, whether it is a formal or informal speech, and also depends on the fluency of the speakers. We use well and I mean like a kind of filler when we need more time to think of what to say next, right? So when the speaker that he has a good fluency, so he doesn't need to use well and I mean to have more time to think. So it doesn't mean that he has a poor knowledge. It depends on the context. Yeah. So the next criteria is the reliability and up-to-dateness of the references and the research method. The study has referred to some key authors in the field like Selinker, Blakemore. However, the references seem to be out of date because this article was published in 2013, but the latest reference is in 2005. So it's a little bit out of date. And the research method, as I said, just merely descriptive, whereas the second research questions may require the correlational research. And regarding the research layouts, I feel like the headings which are used in the article do not follow the conventions. Like we often use like chapter A, chapter 1, yes, then 1.1, 1.1.1, like this. But this one he used A, B, C, D, E, so it's a little bit unconventional. And some headings kind of overlap, like heading E, conclusion and implications, and then come to the next chapter, chapter 4, the implication again. So it's overlaps. And the table and figure are placed inappropriately. Like table 1 and figure 1, I think they should have been placed in the research findings instead of the methodology, because it's about the findings of the research. And I think there's no need to present the same data in both table and figure. Normally, we just use one of them. You use a table to present the data or a figure, not both at the same time. And
another criteria is about the language used. Of course, in research, we use formal language, and this research also, does the same. However, I found some improper use of conjunctions in the study, in the language use of the study. Like we don't use so at the beginning of a sentence like this. Instead, we will use therefore, right? Okay, so are you following me? Hello. Okay, go ahead. Yeah, okay. I Yes, just yes. would like to make sure because I couldn't see your face. And the next criteria is the research contributions to the field. The research has put forward some valuable pedagogical recommendations. However, only 3 Discourse markers, are investigated in the research, whereas there are still another Discourse markers that need to be investigated more deeply. And the small sample size of the research, only 35 participants, is unlikely to draw the conclusion for the whole populations of Chinese English learners. And let's come to the last part, the self-reflections. Actually, I would like to reflect a little bit after I read the article. So I have learned something about how to teach Discourse markers for non-native speakers. Is it necessary to provide the non-native speakers with appropriate and adequate audio input? The input need to be authentic, up to date, and of the right degree of complexity. It's a little bit above the current level of learners. And it's also important to raise their awareness of the importance of genre, context in conversational analysis, so that the student will be able to understand different functions of Discourse markers, and they can use them appropriately in different contexts, not only limited to certain contexts and certain functions. So is it also necessary to teach Discourse markers both implicitly and explicitly to ensure that the students are aware of the primitive functions of Discourse markers and internalize them. And students should be provided with more chances for audio output. Is it necessary to diversify the activities to teach Discourse markers? Not only the materials that we use, not only limited to the speech or dialogue, but also conversations or missed. And it's also vital to provide students with situations in which Discourse markers are used with the right functions. And I also learned something about how to do a research, like the logic of argument in the theoretical background. I think that it's a bit, out of the scope of the presentation. Okay. So I think you can stop here, okay? So, yes. That's Thank okay. you. Yeah, thank you. Well, actually, you have done a very careful reading. So you see that Discourse markers play an important role in teaching not only writing but also reading and also speaking. Speaking. So that is why it is extensively researched. But as you have already mentioned, there are some limitations of this research. So thank you very much for your presentation. Okay, bây giờ như này, hôm nay chúng ta cũng cố gắng hết sức nhưng mà chỉ đến đây thôi. Bây giờ thì cũng muốn make sure lại một lần nữa là các bạn nào đã làm rồi chưa làm nè. Bây giờ thứ nhất cái nhóm của lớp E thì các bạn nào chưa làm presentation individual. Bây giờ theo thứ tự ra trở đi. Bây giờ đọc tên đi để cô khỏi phải nhìn nè. Bây giờ Thu An làm chưa? Thu An. Dạ chưa cô. Rồi. Dạ. Minh Anh làm rồi nè. Minh Anh làm chưa? Dạ em làm rồi, cô Minh Anh làm rồi ạ. Minh Anh làm rồi, Việt Anh rồi nè. Minh Bảo. Dạ chưa cô. Minh Bảo chưa nè ha. Khoan. Minh Bảo chưa nè. Giống nè. Thu An chưa nè. Minh Anh làm rồi, Việt Anh làm rồi nè.
Phương Đinh thì Phương Chi. Dạ chưa. Chưa. Thế Công, Huỳnh Thế Dạ Công. chưa cô, dạ chưa. Ngọc Diễm. Dạ rồi, dạ làm rồi. Ok. Rồi ha. Vậy Minh Anh rồi nè, Việt Anh rồi nè. Phùng Thanh Duy. Duy làm chưa? Như rồi phải không? Dạ em làm rồi ạ. Rồi, Duy làm rồi. Phương Duyên chưa nè. Đúng không? Phương Duyên chưa? Dạ em chưa làm. Duy chưa làm. Chưa làm, chưa làm. Phương Duyên chưa nè. Minh Hiếu, Bùi Trung Hiếu chưa luôn. Dạ chưa. Hòa chưa nè. Thanh Huyền chưa nè. Dương Thị Mỹ Linh, cô nhớ nói hết. Mỹ Linh. Dạ rồi, em làm rồi. Đỗ Thị Mỹ Linh. Dạ chưa cô, dạ chưa. em chưa làm. Vũ Thị Linh rồi, phải không? Vũ Thị Linh làm chưa? Dạ rồi ạ. Khánh Lĩnh chưa? Dạ chưa cô. Khánh Lĩnh chưa. Thảo My vắng không có. Nhật Minh. Dạ chưa cô ơi. Chưa. Thảo My, Ngô Thị Thảo My như rồi. Thảo My được chưa? Ngô Thị Thảo My như chưa? Nguyễn Trương Cao Hoàng My cũng chưa phải không? Dạ Hoàng chưa My có làm cô, rồi dạ chưa. Kim Anh chưa nè. Thạch Thị Quyên rồi nè. Trần Thanh Nga chưa nè. Trần Thanh Nga chưa? Dạ Trần Thanh Nga rồi cô. Trần Thanh Nga rồi phải không? Dạ. Trần Thanh Nga rồi. Thạch Thị Quyên rồi. Tú Uyên. Dạ chưa. Chưa. Dạ. Đinh Lê Thu Phương mới xong. Đinh Lê Thu Phương như là. Dạ đúng rồi em đó cô, vừa mới xong. Okay. Dạ. Rồi. Phạm Hoàng Yến. Dạ em chưa làm đó cô. Chưa. Tô Thanh Thanh. Dạ chưa cô. Chưa. Kim Ngân. Dạ chưa cô. Chưa. Phúc rồi. Dạ rồi cô. Quỳnh Như làm rồi chứ? Quỳnh Như làm chưa? Dạ em chưa, Quỳnh Như chưa ạ. Chưa. Hoài Tâm. Dạ chưa. Mai Thi rồi. Mai Thi được chưa? Chưa. Mai Thi cái nhóm trưởng nhóm vừa rồi đó. Mai Thi chưa cô ơi. Mai Thi chưa. Thanh Hà, Tô Nguyên Thanh Hà. Dạ chưa. Chưa luôn. Rồi. Qua lớp bên kia. Kỳ Duyên. Chưa. Dạ chưa ạ. Chưa. Thúy Ly, Đinh Thúy Ly. Hôm nay mới Dạ em chưa ạ. Chưa luôn. Phi Phượng không có rồi. Công Thành có. Thanh Thành làm rồi phải không? Dạ rồi. Rồi. Hải Thụy rồi nè. Thủy Tiên. Những gì Thủy Tiên? Dạ em chưa ạ. Chưa. Hà Minh Trang làm chưa? Chưa. Hà Minh Trang không thấy lên tiếng gì hết. Trần Thị Huyền Trang chưa? Mấy bạn này tên lạ cô không biết. Diễm Trâm. Dạ chưa cô, hôm bữa trước em có đăng ký đó cô. Ok. Bích Trâm, Đỗ Bích Trâm chưa luôn. Gia Trí thì rồi nè. Thanh Tuyền, Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền chưa. Nguyễn Huỳnh Phương Uyên chưa phải không? Bạn này bên em Bảo Lưu cô. Bảo Lưu ha. Ok. Thanh đâu làm chưa? Dạ chưa. Võ Kim Phương Nguyên chưa phải không? Rồi bây giờ này đi. Bây giờ thứ nhất á là về cái buổi kiểm tra. Thì hôm nay thì cô, trong tuần này thì cô sẽ up lên cho các bạn những câu hỏi cuối của cái session 4. Thì những câu hỏi này á là những câu gợi ý về nội dung thôi, nhưng mà câu chữ nó sẽ khác nhau, yêu cầu sẽ khác nhau. Tức là cũng một chuyện đó nhưng mà cô sẽ đặt nó theo một cái kiểu khác, cách nhìn khác hơn, nhưng mà về những cái điểm mà như là những nội dung quan trọng các bạn nên nhớ. Đó. Rồi definition thì cô sẽ không yêu cầu các bạn chép nguyên cái definition của cái ông tác giả nào đó, mà đó là definition của các bạn hiểu về nó như thế nào, thì nó phải tương đối nó trọn vẹn một chút. Thì bây giờ các bạn cứ theo dõi cái Google Classroom đi, cô sẽ up lên. Tuần này thì cô đang kẹt chấm cái đề cương trên cô biết cô làm, cô sẽ cố gắng làm kịp tuần này. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn làm những cái thuyết trình cá nhân thôi. Thì giờ cô đề nghị như này đi, bây giờ là cũng thời gian cũng mới nhiều, thì bây giờ chúng ta, những bạn mà chưa làm thì các bạn làm và các bạn gửi cho cô theo dạng là clip. Các bạn về các bạn quay, nhưng mà gì là tại vì các bạn á, cô cho gửi 5 phút mà, nhưng mà các bạn hình như tin nói nhiều quá, tới 15 phút 20 phút, cho nên là khi mà các bạn nói thì đương nhiên các bạn đang rất là hào hứng, cho nên là các bạn không có kìm được, cho nên thời gian hơi nhiều, trên thời gian có. Thì giờ các bạn cố gắng, các bạn
là những điểm quan trọng nhất. Các bạn làm slide và các bạn quay lên MP4, các bạn gửi cho cô, up lên trên Google Classroom nhé. Thì chúng ta không cần lên lớp nữa, nhưng bên cạnh chuyện gửi vô Google Classroom, các bạn gửi lên trên Zalo cho lớp. Bởi vì sao? Những bạn khác có thể đọc được bài các bạn, có thể theo dõi được bài các bạn nhé. Chứ bây giờ thì thường thì các bạn nghe bài người khác có khi các bạn cũng không có hứng thú lắm, thì hầu như chỉ có cô với bạn đó interact với nhau thôi, cho nên là cũng mất thời gian các bạn. Thôi thì các bạn xem trong số những bài của các bạn up lên đó, mình thích cái bài nào các bạn về xem kỹ lại và coi như để đó đến khi nào bạn cần các bạn mở ra. Thì những bạn nào làm rồi thì chỉ gửi cái slide sẵn. Thì cô nói luôn, 2 bạn vừa rồi thì sau của Quyên cô chỉ thấy có cái bài slide mà không thấy cái bài gốc. Bài của Phương Trinh cô chỉ thấy bài gốc mà không thấy cái PowerPoint của em. Dạ em có nộp ở trên cái link đó cô. Em cái bài article là em nộp ở cái phần nộp bài tập bên individual presentation. Còn ở dưới cái phần nhận xét đó cô, em có một cái link drive, thì ở trong cái drive đó nó bao gồm có 2 file, bởi vì khi nộp bài em chỉ nộp được 1 file thôi, em không có nộp được cái PowerPoint. Ủa sao vậy? Nó không cho hả? Tình ra giờ các bạn không cho cô, chỉ có một cái attachment thôi hay sao đó. Dạ con cũng làm giống như bạn Phương của cô. Vậy hả? Sao các bạn khác thì nộp được 2 cái nó ra luôn là 2 file luôn? Các bạn khác thì bình thường. Dạ tại mình nén lại, cô mình nén hình file RAR mình nộp một file được. Thì các bạn phải nén lại. Thôi thì các bạn nén lại thành ra đi, tại vì cô thấy những bạn kia vẫn nộp cho cô, nó xuất hiện liền là hai cái file liền, mà không hiểu sao các bạn thì lại chỉ có. Hôm qua em nộp được 2 file á cô, ý là nó cho gắn 2 file. Ủa sao nó cho gắn 2 file mà, đó là 2 tệp đính kèm nè, thành ra là cô chỉ thấy các bạn vậy thôi. Dạ vậy để em nộp lại thử cô. Em rút xuống nộp lại đi. Dạ. Nhé. Rồi 2 bạn đều thiếu hết thì các bạn thôi các bạn chú ý thì các bạn cứ việc nén tất cả lại thành một cái file ra, các bạn gửi lên một lần luôn đi. Thì hoặc là nếu nó nhiều quá, nó đẩy thành cái drive thì cô sẽ rút từ trên đó cô xuống xem. Đó các bạn cũng dùng cái drive nè. Cho nên là làm như vậy thì dễ hơn. Thì trong thời gian đó thì chúng ta ở nhà lo mà chuẩn bị bài vở. Thì bây giờ các bạn muốn bao giờ các bạn thi nè. Để cô gửi bài để đi thi rồi cô báo với lại cô Hoàng luôn. Bao giờ các bạn thấy rằng 9/10 có thể thi được. Cô cho 2 tuần ôn đi. Cô cho 2 tuần ôn đi. 2 tuần là hôm nay là ngày 15, 13 chứ. 13 thì các bạn muốn thi trước lễ hay muốn thi sau lễ? Dạ sau đi cô. Dạ sau lễ. Cô em thấy nghĩ là mình sau lễ cô, để tụi em dành cái thời gian lễ đó tụi em bình tĩnh, tụi em ôn bài. Các bạn biểu 2 tuần cô cho thêm đó. Dạ. Giờ suy nghĩ đi. Với lại tụi dạ em sau lễ cô, tất nhiên là sau lễ cô. Bây giờ muốn thi tụi em có thể đi, cái này là thi offline á, cho nên các bạn phải đến trường. Thì các bạn sẽ đến trường được buổi nào thì cô Hằng sẽ sắp xếp các bạn. Thì bây giờ cô sẽ cho qua sau lễ nha. Dạ. Cô cho sau lễ thì cái tuần đó là có thể là tuần từ 2 tây đến 8 tây, 2 tây đến 7 tây, thì hoặc là Hằng nó sẽ kéo xuống thành 9 tây từ tùy, nhưng mà cái hẹn sẽ là qua lễ. Qua lễ. Rồi giờ nói lại là thứ nhất á, là cái điểm này á, thì thường là cái điểm mà trong lớp á, điểm nó cao, nhưng mà thi á, thì điểm nó thấp. Tại sao cô không biết, nhưng mà lần này là cô đã gà các bạn rất là kỹ, là cô cho câu hỏi hướng dẫn rồi, thì cô mong là cái điểm của bạn tốt hơn. Chứ còn thực ra cô nhìn qua các bạn làm cái phần mà thuyết trình á, thì hầu như các bạn đều đạt được yêu cầu của cô, từ là khá đến tốt, khá thi giỏi, chứ không có ai không đạt yêu cầu. Cho nên cái điểm mà giữa kỳ 30% thì nó sẽ cao. Cái mà lo ngại là cái điểm cuối kỳ á, cuối kỳ các bạn làm cho kỹ một chút thì nó là in class exam. Thì nhưng mà các bạn cũng đừng nghĩ là viết nó quá là sơ sài, chỉ nói tôi cho brainstorming, tôi cho nó làm 6 cái activity, 6 gì điểm gì thì phải đến nó là cái gì, chứ không có được nó chung chung. Các bạn phải specific rõ ràng cụ thể nó là cái gì. Thì nếu mà thời gian lâu vậy thì cô sẽ đi tìm cái tài liệu nào đó rồi cô sẽ đẩy lên cho các bạn, tại vì phải cắt ra này kia, rồi mới là cái đề thi. Thì hy vọng rằng các bạn cố gắng cái điểm cuối kỳ cho nó cao lên, chứ thường điểm cuối kỳ thì hay bị thấp hơn điểm giữa kỳ.
điểm giữa kỳ thì đang thường cao lắm nhé. Cô ơi, cô ơi, tụi em có thể xin cái đề năm trước để tham khảo đọc qua thử xem cái đề như thế nào không cô? Em ơi, nó y chang như mấy cái câu mà cô cho tụi em trên cái câu mà question á, em về em xem lại đi, của từng session đó là vậy đó. Nhưng mà cái cách cô sẽ dàn dựng nó viết khác một chút chứ nó không có y chang như vậy. Nội dung là những điểm đó. Có nên thí dụ bạn sử dụng schema theory vào việc dạy như thế nào? Vì việc dạy speaking chẳng hạn, bạn áp dụng schema theory vào việc dạy speaking như thế nào? Hãy đưa ra 2 activity chẳng hạn vậy đó. Thì cái vấn đề là cái phần mà là TT các bạn cũng lại chặt cho cô 3O là cái gì và tại sao đó. Như 3O như các bạn đã làm trong cái nhóm các bạn làm á, khá là đơn giản, nhưng mà nó nhưng mà nó phải có cái tâm một chút, tức là làm có cái tâm một chút. Activity đó tôi làm để làm gì và tôi mong đợi nó trả lời như thế nào đó, chứ đừng có chỉ nói chung là tôi cho nó group discussion rồi vậy thôi thì không được. Group discussion cái gì mới được, câu hỏi gì mới được chẳng hạn vậy nhé. Thì nó phải cụ thể chút. Chẳng hạn tôi nói cho tụi nó làm cái gì, cái trigger cái prior knowledge của nó về vocab về holiday, thì ít ra các bạn cũng phải nghĩ ra những cái vocab về holiday, những từ nào ít ra các bạn cũng sẽ phải nghĩ nó ra một chút chứ, đúng không? Chứ không có thể con ra là tôi chỉ cho nó brainstorm tìm ra những cái từ vựng liên quan đến holiday hết. Mình là giáo viên mình cũng phải nghĩ ra nó được những từ nào, và có thể mình nghĩ rằng nó sẽ không biết những từ nào chẳng hạn vậy. Nó phải có tâm một chút thì điểm nó mới cao, chứ không có tâm thì các bạn làm bài cho có thì cô cũng cho điểm cho có. Điểm cho có thì câu đó 2 điểm, cô cho 1 điểm chẳng hạn vậy, thì cái cuối cùng còn 5 điểm là rớt đó, phải là 5,5 mới được, chứ 5 điểm là rớt đó nha. Cho nên phải có một câu nào có tâm một chút, chứ đừng có làm cho có. Và những câu mà cô nói cam đoan cô đã đưa cho các bạn những câu mà câu hỏi gợi ý rồi thì nó sẽ nằm trong đó thôi, chứ không có đi đâu hơn đâu. Cô có nghĩ ra cái câu gì khác cô để dành lúc khác cô dạy thì cô sẽ đưa ra nha, về xem mấy câu đó. Nhưng mà nói rồi là đừng làm giống nhau, ý giống nhau thì được, nhưng mà đừng có câu chữ giống nhau. Thì ý cũng là 3 ý đó, nhưng mà mỗi người mỗi câu chữ khác nhau nó mới là của mình. Chứ các bạn chẳng hạn như mỗi người nhận soạn mấy câu cái đưa cho người khác, cái người khác từ đó học thuộc lòng cái cũng chép tự nhiên vô tình giống nhau thì không được rồi nha các bạn. Cho nên chỉ gạch đầu dòng giống nhau thôi, những điểm cần quan trọng thôi. Trình độ của mình là trình độ tự mình phải viết ra rồi nha. Ok rồi như vậy đi, chứ giờ trời tới mùa này rồi kéo các bạn ngồi nữa mệt lắm. Cô Gì tham gia với em? Dạ cô xin hỏi thường một đề thi thì sẽ có khoảng bao nhiêu câu hả cô? Bao nhiêu câu lý thuyết và bao nhiêu câu? Cô nhớ cô nói rồi mà, trên cái syllabus có rồi mà. Nói rồi. Nhớ không? Về xem lại đi. Cô nói rõ lắm rồi. Về xem lại. Trong syllabus có đó. Dạ cô ơi, dạ cô ơi cho em hỏi là nếu như mà cái phần application nó về reading hoặc là về listening thì ví dụ như là reading đi là tụi em được mang textbook hoặc là cô sẽ giới thiệu. Đó cô đang nói nè, bây giờ từ đây đó cô sẽ xem lại xem cô có cái bài nào mà đủ hay để mà cô cho các bạn làm hay không, và cô phải cắt ra nữa. Nó cũng phải cần cái kỹ thuật cắt ra nữa, rồi phải để cái file đó xong rồi cắt ra rồi cho các bạn. Còn nếu như cô thấy rằng là cô không tìm được cái bài nào ưng ý thì cô sẽ nói trước với Hằng là các bạn chuẩn bị một bài reading, bài gì đó cô sẽ báo trước để các bạn biết các bạn chuẩn bị. Vậy thì khi đó là tụi em chỉ chuẩn bị một cái passage đó rồi scan để đính kèm vào trong cái bài làm hả cô? Nhưng mà cái vấn đề là cô không muốn điều đó, lý do là sao? Về nguyên tắc của đó là không được mang tài liệu, cho nên cái đó là chẳng đặng đừng, chứ còn chắc chắn là cô sẽ đưa bài cho các bạn. Cô sẽ đưa bài, nó sẽ nằm ở trong cái đề thi luôn nhé. Chứ còn đưa cho các bạn thì chừng nào open book exam á thì cô mới đòi hỏi như vậy được. Chứ còn đã close book exam rồi thì làm sao mà phân biệt được cái nào là sách nào thì bên các bạn đó người ta khó mà kiểm soát. Nhớ trên về nguyên tắc là cô sẽ gửi cho các bạn cái bài. Cô sẽ đi tìm cái giáo trình nào mới chút, tại vì cô có giáo trình cũ mà muốn tìm giáo trình mới một chút. Giáo trình mới là phải đi tìm cái file của nó nữa đó, cái file mà kia mới cắt ra được. Ok, còn nếu không là phải đi photo để scan thì dễ rồi. Rồi hỏi gì nữa không? Và các bạn nhớ đó là
Khi đó các bạn phải đóng chung một cái folder, các bạn lên một lần luôn cho nó dễ nhé, làm một folder. Thì bây giờ thứ nhất nó sẽ có hai chuyện bạn nào chưa có làm thuyết trình cá nhân thì các bạn làm cho cô cái thuyết trình cá nhân thì cũng trong một cái folder luôn.